Omusango Gwa Nambi ne Nalukoola bannamateeka bakunyiza Nambi wa NRM okugatta obululu ku mutabudde. Said 0.14 of 197. Okunyweza ebyokwerinda omuduumizi w'eggye ly'eggwanga musanyufu olw'obukugu bw'abasirikale. Militaries and their parades should be an inspiration for the UPDF. So nga ate mawulire gaffe amalala okulwanisa obwavu Pulezidenti akunze ab'entoloko okwettanira PDM okwekulaakulanya. Seems we need water per homestead. Gano ge mawulire gaffe mbujjuvu tulakalira tutambule ffembi tugenda tandika n'ensonga eza Nambi mu kkooti. Munnakibiina kya National Resistance Movement eyabakwatira bendera mu kalulu akaddibwamu e Kawempe North Farida Nambi gamumyukidde mu kaguli ka kkooti wabaddewo obujulizi ku musango bwewawaabira Elias Luyimbazi Nalukoola n'akakiiko ak'ebyokulonda. Ono ebibuuzo ebiwumuuziddwa bannamateeka ba Nalukoola bingi abadde abitamatama ng'onaatuuse n'okusaba kayiculeeta okutegeera obululu obutuufu bwe yandifunye singa obululu okuva mu bifo 14 obutaabalibwa bwaliwo katubifune mbujuvu. Olwaliro omulamuzi wa kkooti enkulu Bernard Namanya ali mu mitambo gy'okuwuliriza omusango gw'ebyokulonda mu nnakibiina ki National Resistance Movement Farida Nambi Kigongo mwe yaloopera mu National Unity Platform munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukoola era omubaka omulonde owa Kawempe eyo Mambuka n'akakiiko k'ebyokulonda ng'abalanga okwekobaana ne balangirira Nalukoola mu kalulu akaali ak'okuddamu e Kawempe eyo Mambuka so nga yali tasaanidde. Katali kabbe Bobo oli amagumba osuula mu mulyango. Kkooti etandise n'okuwulira bujulizi okuva ku ludda oluvunaana kyokka nga baatandise n'omuwaabi omukulu Farida Nambi. Results from 14 polling stations, including mine as a candidate, were not returned on that day. Nambi atandise n'obujulizi okuba nga waliwo obululu obutaabalibwa kyokka bw'abuuziddwa omuwendo gwabo wabula alabise nga byayogera tebikwatagana ekiddiridde kubadde kusaba kyuma ekyeyambisa mu kubala giyite calculator bw'atyo kkooti neemukkiriza era kkooti ewummuddemu nga Nambi bwe yeetegereza obululu obutaabalibwa okumala akabanga. Kyokka ng'amaze okugatta abuuziddwa oba obululu obutaabalibwa bwe buba bugattiddwa ku bwe yafuna wabaawo enjawulo kyokka nga mpaawo kibukyusa ku muwanguzi. No, my lord. I've already stated in the petition. Nambi era mukwanukula alabise nga teyeekakasa oba n'obululu bwonna obutaabalibwa oba bwaliwo yekka. Ebaza obululu bwonna ne tusalawo nti bw'aba akaayana ku polling station 14 abalonzi bonna ne bobajjayo nga n'abafu abalimu n'abalwadde n'abatakyali mu ggwanga n'abo obululu nga tebwonoonese bonna ne bobujjayo bw'akaayana ku polling stations 14 n'obugatta ku obwo bwe yafuna abeera tasobola kusinga mu kalulu kano. Enkalu endala ebadde mu kakasa ku bujulizi bwe bw'alumiriza Nalukoola okusasula abalonzi abamuwa obululu. Between 5 p.m. and 6 p.m. at Sekati Zone, which is in Perere Parish, Councillor Rita Navakosa from Kawempe Division belonging to the National Unity Platform political party of the first respondent gave bread, soap, salt, rice, tea leaves to Chibuka Mary Diana, who is a registered voter at Bright Sparks Junior School. Kyokka kino tamanyidde Nalukoola lwe yakikola nga ne baalumiriza okuba nga be baagulirira abalonzi ku lwa Nalukoola Nambi tabamanyi. Nambi, do you know Rita Navakosa? No, my lord. wabula buli ludda lukyawalira nga bwe lugenda okuwangula omusango guno. Etteeka kye litugamba okugikakasa kkooti
nti olw'abantu bano abatamanyi balonda batya bangi nnyo akalulu bakassa mu kubuusabuusa kwani yali wangudde singa twali tubamanyi balonda batya. Ekyo kye tulina okukakasa kkooti. Eddoboozi ly'abantu ku polling station nti ate ng'eryo eddoboozi ly'abantu people power yaleeta Nalukoola kitegeeza yali campaign ekitugenda kirekera kkooti kubanga tukikakasa people power si byemu ku ebyo ebibiina ebyasimbawo candidate mu kalulu kano. Kati ebitugenda tubisunsula kimu ku kimu. Kyokka mu kusooka ng'omusango guno kye gunnatandika wabaddewo enkalu ku butya bwe guyinza okutambuzibwa okugeza ng'oludda oluwaabi lwasooka kulumiriza ludda olwa Nalukoola nga bwe lwagulirira abamu ku bajulizi Nambi be yayanjula mu kkooti. Badde ku ludda lwe era oludda olwa Nambi lwali lwagala abajulizi bano ababiri basuulibwe kyokka omulamuzi n'agaana. Enkalu endala ebadde ku bajulizi bameka aba Nambi be yayanjula kwabo 32 abalina okudda mu kaguli babuuzibwe kajjujjuju w'ebibuuzo ng'oludda lwa Nambi lwagala babuuzeeko 10 bokka abalala basoba 20 baleme kubuuzibwa wabula oludda lwa Nalukoola lwekiwakanya nga baagala wakiri abantu 2 wabula omulamuzi Bedad Namanya kino yakigaanye. Omusasi waffe agenze okuva mu kkooti ng'omusango gukyagenda mu maaso era olunaku olw'enkya bannamateeka ba Nambi bagenda okukunya omuwawaabirwa asooka Erias Luyimbazi Nalukoola naye abitebye. Adolf Semata yakuŋŋaanyiriza emboozi eno ku Lwagugudde TV Agaguddewo. Webale nnyo Adolf Semata otukuŋŋaanyiriza eggulire ery'enzensonga nga twezetadde ku bbaliyo mukubiriza wa paalamenti ya kuno Anete Among alabudde ne Sekulabula yenna ababaka ba paalamenti naddala bassentebe b'obukiiko obutamala geetumiikiriza kuyitanga bakungu mu bukiiko bwabwe okubaako bye bennyonnyolako. Omukubiriza okwogera bino abadde ayanukula ku nsonga y'omuduumizi w'eggwanga agambibwa okuyitibwa mu kakiiko okubaako byennyonnyola kuwabula n'atalabikako nga kino kizze oluvannyuma lwa Ssennyonyi okwemulugunya ku ngeri General Muhoozi gy'akolamu emirimu gye. Olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okumala akabanga kumpi ka mwezi nga mulamba nga tebatuula ababaka ba kuno baakomyawo okubaako ensonga ze bakubaganyako ebirowoozo wamu n'okutuukiriza ekkatala eri abaweebwa abalonzi. Olutuula luno lutandise essaawa 8 ez'amalya g'ekyemisana era lukubiriziddwa omukubiriza wa paalamenti eno Anita Among era waliwo bingi ebyogeddwako n'okuteesebwako. Madam Speaker, he makes me bring up a point of clarification whether he's talking the talk. Continuously, we see people in government offices operate as if they are above the law, and that is problematic. Emu ku nsonga ezitabuusiddwa maaso kwe kukwatibwa kwakulira ebyokwerinda kwa ssenkagale w'ekibiina ki National Unity Platform Edward Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe ng'ensonga eno eyanjuddwa akulira ababaka bawulwa gavumenti Joel Ssennyonyi. A gentleman called Edward Ssebuufu, many people know him as Eddie Mutwe, was abducted from Mukono where he had gone for a function and he was missing for a couple of days. The Chief of Defense Forces of this country, one General Muhoozi Kainerugaba, spoke about this matter, saying, I have got this person. I am teaching him Runyankole, I am disciplining him, and so many other things that he said. Displayed a picture of him naked with bruises. Ono ebikwata ku ngeri Ssebuufu gye yakwatibwamu n'ebyamutuusibwako abinnyonnyodde sipiika awamu ne babaka banne era buli omu amutegedde amatu. He was produced in court limping with bruises and all of that. 8 days. Police, which should ideally have been holding him and only for 48 days, did not know where this person was. Uganda Human Rights Commission, which we applauded because for a very long time we have been asking, what is the Uganda Human Rights Commission doing? They released a statement saying, Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, release this man because we know you have him. I guess because of that and a lot more other pressure, this man was freed. Ssennyonyi agamba nti engeri omuduumizi w'eggye ly'eggwanga lino gye yavaayo ne yeewaana nga bw'alina Eddie Mutwe bw'eraga nti ye alinga ali waggulu w'amateeka era agamba wasaanidde okubaawo ekikolebwa. Are there some people for whom Article 21 of the Constitution, which says we are all equal under the law, why does a government official who is paid from the consolidated fund continue to operate as if for him he is above the law and it is okay? It is not okay, and I would like to beseech you, right, Honourable Speaker, as our leader,
that you take this matter up. It should not be okay. Atuuse n'okunonooza olunaku akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku by'okwelinda lwe kamuyita okubaako ensonga z'atangaaza wabula n'agaana okujja. Ssenyonyi kyagamba nti kyali kuyisa lugaayi mu paalamenti. Very government official was summoned by the Defence Committee of Parliament. Honourable Speaker, this House operates through committees. And you are custodian of these committees as our leader. And when this committee summoned the Chief of Defence Forces, he said, I will not appear before those clowns. Mukwanukula ku nsonga za Ssenyonyi Among tabadde na bigambo biwooma. I have never seen the IGP himself going to do the arrest. The arrest is done by other people. So you may not talk about the CDF now. We may need to look in depth. Who did it and why was it done. Amongera aliko amagezi gawadde bassentebe b'obukiiko bwa paalamenti naddala bakituuka kuyita abakungu okubaako bye bannyonnyola. When you say that the CDF was summoned, I did not see the summon. There is only one signature in this house, in this parliament. It is only the speaker who is supposed to sign. I don't see how a chairperson of a committee can start summoning anybody, leave alone CDF, anybody. There should be a process of an invitation. Newankubadde ensonga y'okuyitibwa kw'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga etunuuliddwa, bo abakwatibwako nga minisita wa ssemateeka Norbert Mao nabo baliko bye bategeezezza. Madam Speaker, we are over 45 million Ugandans and every day there are many infractions against the law. People are being killed, people are being robbed. It doesn't mean those who break the law are above the law. Ensonga y'okukwatibwa kwa Eddie Mutwe wetwogerera eri mu kkooti era sipiika asabye abakwatibwako okola ng'amateeka bwe galagira. The court process must be expedited. Next item. Ezo ensonga nga tuzitadde ku bbali y'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero ono ategeezezza eggye lyakulemberanga bwe limaliridde okunyweza ebyokwerinda by'eggwanga lino okuyita mu kwongera okufulumya bannamagye abalina obukugu obwa waggulu. Muhoozi okwogera bino abadde atongoza empaka z'okwolesa obukugu n'obukodyo mu bibinja by'eggye eby'enjawulo leero n'asabye abasirikale okwenyumiriza mu mulimu gwabwe. Ebibinja ebyenjawulo mu ggye ly'eggwanga olwaleero bikungaanidde ku kisaawe kya Mefuge Kololo mu mpaka ez'okwolesa obukugu awamu n'ebyo ebibafuula ab'enjawulo era nga zoolekera okuwera essaawa ennya n'ekitundu ez'okumakya omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba atuuse okubeerawo ng'omugenyi omukulu era okutongoza empaka zino. Oluvannyuma empaka zino ezituumiddwa CDF Interforce Drill Competitions 2025 zitandise era ebibinja by'abasirikale byolesezza obukugu awamu n'obumanyirivu obw'enjawulo. Ebibinja ebiwerera ddala 16 bye byetabye mu kubbisana kuno era nga kuno kubaddeko UPDF, Military Special Forces Command, Infantry awamu n'ebirala. Okubbisana nga kuwedde wabaddewo n'okusiima abawangudde mu mpaka zino mu kwolesa okw'enjawulo nga abasinze bakwasiddwa ceeke ya bukadde 10 ate obwedde ababaddirira nga bakwasibwa ceeke ya bukadde 5. Amyuka omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Lieutenant General Okding Sam ategeezezza nga obukodyo obwoleseddwa bwe bulaga obukugu era asabye ebibinja byonna okwekwasa omutonzi awamu n'okwessaamu ekitiibwa mu buweereza bwabwe. Our soldiers have exhibited confirms that UPDF was founded basing on God's principles. Wano Ssaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba wasinzidde n'alambula ku bulungi bw'empaka zino ng'ezisiga empisa mu magye era n'abasaba okuzongeramu amaanyi. This great spectacle has showcased some of the best that UPDF has to offer. Precision, teamwork, skills, and esprit de corps. Ono asabye abasirikale ab'eggye ly'eggwanga okwenyumirizamu ekyo kye bali awamu n'okwessangamu ekitiibwa kubanga kibayambako mu buweereza bwabwe. The outcome of the competition
will not only have reinvigorated troop discipline, self-control, and pride in the uniform, pride in your service as soldiers of UPDF, and pride in your country, Uganda. Bw'ati ategeezza nga kati bwe batadde n'essira ku kufulumya ab'ebyokwerinda ababanguddwa ekimala okusobola okutuusa obuweereza obw'omuggundu eri munnayuganda. Working hard to improve soldiers' welfare across the board. That is where they sleep, where they work, how they feed, how they access medical care, how they dress, how they move, transport, i.e. transport and logistics. Empaka zino ezitumiddwa CDF Interforce Drill Competitions 2025 ze zisookedde ddala wabulanga za kutandika okutegekebwa buli mwaka. Amagye gatulaze nti mu magye si kukuba mundu kyokka wabula balina ebirala bye basobola okukola n'okuentertaininga abantu. Nze Charles Katamba ku Agagudde TV, Agaguddewo. Webale nnyo Charles Katamba otukuŋŋaanyiriza eggulire eryate ye omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni akutidde abantu abawangayira mu bbendobendo erya Rwenzori okwenyigira butereevu mu nteekateeka eziteereddwawo gavumenti okusobola okulwanisa obwavu. Pulezidenti Museveni agamba nti enkola ey'okulaakulanya emiruka oba giyite PADM esobolera ddala okukyusa obulamu bw'abannansi era akubiriza abakulembeze okugyayo n'ag'omu buto okulaba ng'enteekateeka zino bazirondoola. Mukaweefube w'okunyinyintiza enkola za gavumenti ezigendereddwamu okuggya abantu mu bwavu ezagonjebwawo. Omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni yatandika enteekateeka ey'okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwongera okusomesa bannayuganda obukulu bwazo naddala egendereddwamu okukulaakulanya emiruka eya Parish Development Model. Era sabbiiti eno yatandise okutalaaga ebbendobendo ly'e Rwenzori nga yasookedde mu disitulikiti y'e Ntoroko. Eno Pulezidenti Museveni gyalambulira n'effaamu y'embuzi ey'omukulu Kisembo Stephen awangalira mu kisugu 11 sel mu ggombolola y'e Ntoroko omu ku baaganyulwa mu nsimbi akakadde akamu ez'okukulaakulanya emiruka. Pulezidenti asinzidde eno n'afalaasira abakulembeze okufaayo ennyo okulonda enkola ezigendereddwamu okuggya abantu mu bwavu okwewala ensobi eziyinza okuddirira. Chicken with the pigs, even with the Frisian cows, it seems we need water per homestead. Obuzibu bwiziiraho ahasako ahamirukaho hatiya obusitine buzibu aha district ba supervisors nibakola baraza zinizikorwa aha magombora bijagumizamu mutu sensitizinga. Agamba ebigendererwa by'ekibiina ki National Resistance Movement bikyoleka lwatu okuggya abantu mu bwavu era akubiriza bannansi n'abakulembeze okujjumbira enteekateeka zino. So I have already instructed the Department of Agriculture to come out with a plan to have household-based water for these zero grazing efforts. Bo abaganyuddwa mu PDM abalunzi b'embuzi n'ennimiro za kokowa basabye gavumenti okuyita mu nkola eno okubateekerawo emiwaatwa mwe basobola okuyita okugatta omutindo ku bintu byabwe. Nyuma nolora ngokundi ndi omukazi owata kuwezesi ekizibu ekindi nuko kuba aka enju wa girora ndi mu transparent muna ahatari security yenju tinyine sagati tinyine gate. Abakulembeze balomboza okusoomozebwa kubayitamu wabula ne beebaza pulezidenti olwa PDM. And everybody must learn from her. She's hard working, she's very intelligent, she has used the talents that God gave her. She's very excellent. All other people, if they were like her, I think this country or this region would have no problems with poverty.
wano omukulembeze yakwasiza n'ensimbi obukadde 2 eri omukyala Bira Pase Muyiga era n'ensimbi akakadde kamu eri buli aganyulwa mu nteekateeka eno abaddewo. Mu ngeri y'emu Pulezidenti Museveni atongozza ekifo ekigendereddwamu okubangula abavubuka olunaku olwaleero mu disitulikiti y'Entoronko nga kituumiddwa Ntoronko Industrial Hub. Webale baba abwa programu egiwaleetireege kandi webale kutuwa skill. Mu bitundu ebyekasessenga tuvuddeyo omukubiriza wa paalamenti Aneta Among alagidde minisitule y'ebyentambula okwanja alipoota ekwata ku nteekateeka ey'okukola ssaako n'okuddaabiriza enguudo egenda mu maaso mu ggwanga gy'agamba nti mu kulaba kwe erabika etambudde kasoobo. Ono alaze n'obwennyamivu olw'okugibwawo kw'ekitongole ekya UNRA ekyateekebwa wansi wa minisitule y'ebyentambula ng'agamba nti okuva bwe kyatwalibwayo ebintu bingi bigootaanye ate ng'ensimbi zivunaanyizibwa ku nguudo ziweebwayo. We've noted with a lot of concern what is happening with the roads in Uganda. Of recent, we've had a lot of accidents. The worst one that we had was this recent one of one of the business young men, Rajiv, that happened on Kampala Express Highway. The contractors have been given work. The contractors put blocks on the road without any sign that there's a blockage on the road. They remove at leisure and put at leisure. There's been a problem. And the fact that we rationalized UNRA, we thought would really have some kind of efficiency in works. To our disappointment, things have continued worsening every day. When you look at this road to Mitiana, the road to Karuma, within a town here, so many accidents are happening. The potholes can even swallow a whole car because they are not being maintained. So I don't know whether it was a good idea to rationalize UNRA in the name of efficiency. We allocated money, there was money we put in works, which money was out of rationalization, but this money has not been put to use. And because this money has not been put to use, there is a claim that the money has not been released. Yet on 17th April, the House passed a resolution to reallocate a budget for the works that were pending from works. And that was out of RAPEX. And this money was sent to works. Now we want a report from Minister of Works on what is happening on the roads, especially around Kampala, on the accident that happened on Kampala Express Highway, and on how they are handling the contractors that are working on those roads. That report should be able to come to the House tomorrow. We cannot continue losing people day in, day out, and yet we have a whole ministry responsible for works. Katubatuseeko olugero lwaffe olunaku olwaleero nga kwotadde n'amakulu gaalo. Olugero Agaguddewo. Ennoga gy'olidde onaagisesemanga n'ofiirwa ebigambo byo ebirungi amakulu okulya enguzi ey'engeri yonna kyandikwonoona n'ebyo ebirungi bye wali okoze. Engeri 23 olunyiriri olw'omunaana. Olugero Agaguddewo. Katukomozeemu akatono tukeme n'ekitundu ekyokubiri tobaawo tukomawo.
Good Day TV, transforming your life. Okero. Kajambo. Aja mulaga wana abawa nyumba. Apakako noga bazeyo. Mugida kuligidamu. Neda sewe. Tuli mu kugenda ku polling station kukebera nkalala z'abalonzi. Njagala kakasiza ddala nti erinnya lyange mweriri mu register. Nja kusobola okulonda. Ate no Sophie wano naye agenda kakasiza ddala nti erinnya lye mweriri mu register. Kaka fenna tugenda kukebera tulabe nga tusobola okulonda. Balabo. Ate bano abalizi baffe bituwi. Bano no tebakyali balenzi. Kati basajja okulonda okwaggwa bali bakyali bato. Naye ku mulundi guno nabo bagenda kulonda. Era gye tuli tugenda tukebera amanya gaffe. Mukasa. Ontakaze ekintu kino. Nange kanzira waka nkime mukyala wange tukebere enkala z'okulonda. Enkalala z'abalonzi zitimbiddwa wonna awalonderwa mu ggwanga era nga zijja kubaayo okutuukira ddala nga 15 omwezi ogwokutaano 2025. Tosubwa omukisa guno ogenda okukakasa ti woolondera we watuufu n'ebikwatako byebyo ebiwandiikiddwa. Tutegeeza abo abaafa basobole okuggyibwa mu nkalala z'abalonzi kw'ossa n'abo abalabikira ku lukalala okusukka omulundi ogumu nabo basobole okutereezebwa. Buli kalulu ka muwendo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya Electoral Commission of Uganda. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Good Day TV, transforming your life. Mukulikeyo mukumula mukomwe bale kusigala nga mwekomedde ku Good Day TV kitundu kyakubiri. Ekyamaire gafa Agaguddewo akawungeza ku lunaku lwaleero tugenda kitandika n'ensonga z'abannakibiina kya DP. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya Democratic Party katabukidde bannakibiina abatandise okusiiga ettosi n'abo abaagala okukozesa olukujjukujju okusobola okufuna kaadi y'ekibiina kino. Bino byogeddwa akulira akakiiko kano Kenneth Mutenyi n'abakulembeze abalala leero n'asabye bannansi n'emikutu gy'amawulire okusoosowaza abakyala abeenyigidde mu by'obufuzi ssaako n'okulaga obwenkanya. Sabbiiti ewedde bannakibiina ki Democratic Party abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze lwe baatandika okuzzaayo empapula ku kitebe era ng'abo abaagala ekifo kya Ssenkaggale be basooka era nga ku bano kwe kwali Richard Sebamala, Norbert Mao nga ye pulezidenti waabwe n'abalala. Abamu ku bawagizi b'abantu bano baafuna akaseera akazibu bwe basanga emiryango giyingira mu yafeesi z'ekibiina kino nga miggale ate abalala nga bagaanibwa okuyingira, ekintu kye bawakanya. DP mwatandika jjo jiggala. Okuva olwo bingi bize biwulirwa naddala abawagizi okukuba ebituli mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina era nga bino bye bitanudde ssentebe waako Kenneth Mutenyi okuvaamu omwasi. Tetujja kujjula bitayidde kubanga waliwo abatudde ku maggwa bapapa nti bagenda mu kalulu kubanga eggulu baali alopozi
naye muleme kukkiriza ebigambo ebimu bye boogera. Ddembe lyabwe okwogera bye baagala, naye naffe ddembe lyaffe okubaddamu. Mmwe musalewo ayogera amazima yaani. Bw'abadde asinkanye bannamawulire ku kitebe kyabwe ekisangibwa wano e Mengo ku luguudo lwa Ssentema. Ono yennyamidde olwa bannakibiina bennyini abatandise okubasibako ag'embuzi okubaliisa engo. Naye kyalinaku nti omu ku ffe memba waffe owa National Executive Committee omumyuka w'omuwi w'amagezi kati omwami oyo yayogedde ku lwe tumulaba ku mawulire nti babakwese olukalala lw'abagenda okulonda. Ono era asambaze n'ebyayogerwa munnamateeka w'ekibiina kino Richard Lumu ku nsonga z'ensimbi ezisasulibwa abaagala ebifo n'ebirala. Kakati mukulu Lumu yalondebwa eggulu ng'omumyuka w'omuwi w'amagezi ow'ekibiina kya DP. Omulimu n'agusuulawo nga takola. N'olwekyo njagala busonyiwa kubanga olaba n'ebyemityana gy'ava tabimanyi nti tebannalonda n'ebyawano tabimanyi. Mutenyi era asinzidde wano n'alabulawo bonna abeesunze okukozesa olukujjukujju okulabika ku lukalala lw'abagezi. Waliwo annoonya mu beesimbyewo. Ansindikidde abantu abawera oba y'abasindika oba si y'abasindika naye bamaliriza bagamba tuyambire omuntu waffe ono abeere ku ballot paper. Kati bw'oba olina ebisaanyizo byonna mutenyo waabwe akuyamba eki? Ye omukulembeze w'abakyala mu kibiina kino Sarah Adong afaraasidde bannansi n'emikutu gy'amawulire okusoosowazanga ennyo abakyala ababeera beesimbyewo. Waliwo ebintu ebisooki nga twerabidde dipaatimenti y'abakyala oba dipaatimenti y'abakazi mu politics yankizo nnyo n'amaanyi. Oluusi ntuulawo n'engamba naye bannamawulire b'e Uganda twe abakyala twabakola ki? Okulonda abakulembeze n'abagenda okukwatira ekibiina kino bendera ku bifo eby'enjawulo kwakutandika ku nkomerero y'omwezi guno era tabamiruka wakutuuzibwa mu disitulikiti y'e Mbarara. Gende mu mugambe lekeraawo okulimba. Nze Eric Mwanje ku Agagudde TV Agaguddewo. Webale nnyo Eric Mwanje wetukuŋŋaanyiriza ebifudde mu nkambi y'ekibiina kya Democratic Party. Ate yo mubaka omukyala wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima asabye bamaama okwewaayo okulambika obulungi abaana baabwe kitaaseeko eggwanga obutafuna abantu bataliimu mutima musaasize. N'okwogera bino abadde yeegase ku bamaama okujaguza olunaku lwabwe era abakyala baliko bwe bamutegeezezza bwe kituuka ku nsonga y'okulwanyira eddembe lyabwe nga kwotadde n'okuva mu bwavu. Ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno bannakibiina ki National Resistance Movement baatandika mu butongole okwetaba mu kalulu ka kamyufu mwe balondera abantu abagenda okubakwatira bendera mu bifo eby'enjawulo mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2025-2026 n'obukulembeze bwabwe era nga bano baatandikira ku mutendera ogw'oku byalo. Okulaba nga munyweza omulimu gwammwe ogw'obwataata tubeebaza. Ate bataata mwenna abatufuula bamaama ne mwongera ne mutambuza omulimu gw'obwataata n'ogw'obwokuba nti nno omukyala naye waali omulabirira mwebale. Ebigambo bibiri bamaama buli lunaku luno bwe lujja ne lutuuka kubanga teruli wano wokka mu Uganda lwa nsi yonna olunaku lwaffe olw'abamaama. Akayimba ka Judith babiri akabadde kalimu message nnyingi era ke kamu ku buyimba bwenjagala ennyo. Nze mwana wankubadde mmange yattibwa ndi wa myaka 6 naye nafuna bamaama bangi mu Seno Uganda. Kaakati ekyo kyokka olw'okubanga tulinayo bamaama basobola okukuza omwana gwe bayita Naluyima ng'ate olwaleero ye maama wa district. N'olwekyo buli w'obeera kubaani olina ebbanja okubaako omwana omulala gw'okuza. Bamaama nga tulowooza ku lunaku lwaffe luno tuddemu tufumiitirize. Nkyali maama oba embeera ennemesezza okubeera maama newankubadde nayitako muleba wa to mother
is different from becoming a obubaka bwe nnyinza okusindikira abakyala era nga bwe mundaba nti ndi director mu KPJ kitegeeza I own land etakanirina naawe kitegeeza kisoboka lwaki kubanga akaseera kasobola okubaawo yes bataata babega sapotiri naye akaseera kasobola okutuuka n'ava mu nsi kitegeeza ekintu kye wandibadde naawe oyimirewo wamu n'abaana bo nga topangisa tebakugobaganya kwegamba ng'olina naawe woyimiriddemu wandibadde atleast obaako akataka era kyekinfudde kye nange ndi mukumumanyi nti omwami sewalina ne bwaba nga afudde ku nnaku obulamu bw'ensi nina akantu keninawo kyetuyita ettaka tugondeza obuweereza bakazi mwe mutwagadde mutwagazza obuweereza buli we tubakubira omulanga ne mubaawo tweyanziza nga nkuzizzaayoko mu nsonga z'ebyobufuzi abamu ku bakaada ab'ekibiina ekya National Resistance Movement mu disitulikiti y'Emityana abaweze ne Sekuwera yenna okwabulira ekibiina kyabwe olw'obuvuyo obweyolekedde mu kulonda okwabaddewo mu kibiina kino. Bano okuli Tumwine Sam bagamba nti bawagidde abantu bangi abeesimbawo kyokka bo olwatuuse okwesimbawo ne babasimbira ekkuuli era bano baagala abakwatibwako basitukiremu ng'eyatega ogw'ekyayi ng'embeera tennasajjuka. Ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno bannakibiina ki National Resistance Movement baatandika mu butongole okwetaba mu kalulu ka kamyufu mwe balondera abantu abagenda okubakwatira bendera mu bifo eby'enjawulo mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2025-2026 n'obukulembeze bwabwe era nga bano baatandikira ku mutendera ogw'okubyalo. Okulonda kuno kwatambula bukwakko mu bitundu eby'enjawulo wabula nga mbimu eŋŋoomi yanyooka olw'obutakkaanya obw'enjawulo. Emu ku bitundu bino kwe kuli n'Emityana ng'abeene abamu beemulugunya ku ngeri gye bayisiddwamu abantu bebaze bawagira. Wano kubanga bano bavubuka tebatusobola batatuvugisidde mpaka. Tumwine Sam omutuuze mu town council y'Ezigoti mu constituency y'e Busujju agamba nti abadde kaada w'ekibiina ekiri mu bufuzi ki NRM okumala emyaka 20 Mu mwaka gwa 2000 twalire bamanyi tamale mirundi ku bimeeza ne mwami Luziga abadde kansa chairman Yerusalemu Emityana nga tubeera ku bimeeza byaffe abantu ayo gye bammanyira. Ono gwe tusanze ng'anekanekanidde mu byambalo bya NRM ategeezezza nti awagidde abantu bangi mu bifo eby'enjawulo era n'abatuusa mu ntebe. Kati olwaleero ekyo mwenyaye mwembadde naye mbadde nkola omulimu ogwonna gwonna nga sirina bukulembeze nga nze omulimu gwange kwogerera kubuulira njiri y'NRM abantu we bamanyira. Ategeezezza nti bw'atuuse okwagala okwesimbawo asanze obuzibu bunene omubuulira njiri y'NRM abantu we bamanyira. Ategeezezza nti bw'atuuse okwagala okwesimbawo asanze obuzibu bunene ssaako n'okumusojjasojja. Bwe baleeta enkalala mu town council y'Ezigoti enkalala ezo bazikweka ne bawakoleresa ezimu ebyo ne bibeera byakyama. Tutuukayo tubuuze baani abayise mu structure abagenda otulonda jesitula tugamba ofiisi yange y'NRM Emityana eŋŋambye ninakuwa poliisi ninakuwa na giso. Tumwine si ye yekka okusebwa embeera eno wabula bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'Emityana bangi abazze nga beemulugunya nga balaga obutali bumativu mu kibiina kyabwe. Embeera eno ereeseewo obutakkaanya mu bammemba b'ekibiina ki NRM mu disitulikiti eno ne batuuka n'okugamba nti Mityana terina opposition wabula NRM yeyavaamu aba opposition. Ffe obululu obwo buleme twawulayawulamu eno wansi kubanga bannyinaffe tuli muntu omu ate obululu twabuddemu baleeta omuntu omunafu atagenda kukolera pati. Mu kulonda kwa NRM mu disitulikiti y'Emityana waliwo n'abaalabwako nga beerangira ebisongovu mu bitundu ebitali bimu. Twawandiisa tetukola ki naye mu nkomero ya byonna nga tuzzemu okulonda wantajja kufugawo era kadi ya movement wanemaze okukola ki emaze okufa tujja kufuna omuntu omulala ajja kudda mu kifo kya chairman. Tumwine Sam olabye ng'embeera emwononekedde asazeewo ebyambalo by'ekibiina ekya NRM n'abyeyambulamu era n'abikwasa banne era bw'atyo n'asaba ab'ebibiina ebirala okumwaniriza. Okusinziira ku butali bumativu ebiri mu NRM NRM ngitadde lwaleero era naye
kantu so obaka eri President Museveni waffe nti mu kifo ky'okuteekawo ebintu bino mu NRM bakolenga oboti basinziire eri balonde chairman w'ekyalo balonde chairman w'omuluka balonde chairman wa district n'ow'eggombolo. Tukkirize tukuwummuzeemuko n'ebimu ku byafaayo by'olunaku olwaleero oluvannyuma tujja kudda. Balonde chairman w'omuluka balonde chairman wa district n'ow'eggombolo. Tukkirize tukuwummuzeemuko n'ebimu ku byafaayo